«Ну, наконец-то!» — закричала Лера, увидев мать на пороге. «Я уже не знаю, что с ней делать, сил нет бороться. За что нам с Витей это все?» Людмила Александровна зашла в квартиру, положила сумку на пуфик и начала разуваться. «Что в этот раз?» «Изводит меня с Витей. Знает, что завтра праздник и специально гадости делает. В очередной раз все приготовления коту под хвост. Ты только посмотри, что она там устроила. А Витя где? Ушел на работу». Дочь поморщилась, подработку взял. «Ты уж с ней поговори, а лучше...» Глаза Леры блеснули. «Забери ее к себе. Не могу я так жить». «Не поедет». Люда вздохнула. Никогда она не соглашалась и не согласится. «Но ты попробуй ее уговорить», — почти умоляюще прошептала дочь. «Хотя бы на день. Завтра ведь праздник, 25 лет, Витя. Мы и гостей позвали. Ну как так?» Люда кивнула, решила успокоить дочь. «Попробую, где она?» «В зале». Лера взяла куртку. «Я пока прогуляюсь. С подругами пообщаюсь и Витю после работы встречу. До вечера, ладно?» «Иди уж», — махнула рукой мать. Дождавшись, пока дочь оденется, закрыла за ней дверь. Идти в зал не спешила, тянула время. Решила перед разговором попить воды, а может, чего и покрепче. На кухне у дочери был бардак. Грязная посуда грудой лежала в раковине. Обеденный стол был заляпан чем-то липким. На полу красовались разводы от кофе, крошки и кожура от картофеля. Мусорное ведро было перевернуто, а дверца шкафчика с посудой открыта. На кухне неприятно пахло пригоревшей кашей. На газовой плите стояла почерневшая кастрюля. Люда открыла окно, впуская свежий февральский воздух. Не спеша вымыла руки и взяла веник, чтобы подмести мусор. «Уберусь, а потом с ней поговорю», — решила женщина. «Время есть». Через час кухня блестела. Вся грязь была убрана, посуда перемыта. На газовую плиту поставила ковшик с молоком, чтобы сварить какао. Настроение поднялось. Из зала послышалась громкая музыка, и Люда вздрогнула. Разговора с матерью хотелось избежать. Никогда эта женщина никого не слышала и не понимала. Всю жизнь нервы всем трепала. 2 мужей в могилу свела своими выходками. Говорили, что с возрастом успокоится, а она словно дурнее стала. Годы явно пошли ей не на пользу. И как Лера с зятем ее терпят? Хотя куда им деваться с подводной лодки? Квартира-то бабкина, другой нет. Снимать жилье нынче дорого, да и неразумно. Как на свою квартиру откладывать? Хотя она, Люда, молодец. При первой возможности сбежала от матери, куда глаза глядели. Вышла замуж, за кого пришлось. Думала, что любовь навсегда. А он, не выдержав испытания пеленками, при первой возможности указал на дверь. Не нагулялся. Сон сильно любил и свободу. Это Люда потом поняла с годами. Пришлось к матери возвращаться. Та вместо того, чтобы утешить, высмеяла. Мол, я предупреждала, что так будет, а ты мои слова в штыки воспринимала. Сбежала от нее Люда 2-й раз, не выдержав упреков. Сняла комнату в общежитии и жила какое-то время спокойно. Потом долго думала о том, почему сразу так не поступила. Зачем устроила фарс со свадьбой, безотцовщину родила. С матерью вроде отношения тогда наладились. Жили раздельно, и для ссор не было причин. В гости к ней приходила раз в месяц. Леру с собой брала. Все-таки какая бы ни была мать, но она остается матерью. Лера бабушку не сильно любила. Пугалась ее грозного взгляда и слишком грубых движений. Во время таких визитов пряталась за Люду и все посматривала на дверь, готовая в любую минуту сбежать. Но оно и понятно. Не каждый выдерживал общество Элеоноры. Что уж говорить о ребенке, на которого смотрят так, что кровь в жилах стынет. Людмила сварила какао и присела на стул. На кухне уже было слишком холодно. Пришлось вновь подняться и закрыть окно. «Сейчас выпью кружку и поговорю с ней», — подумала Люда. «Молодые вернутся только вечером, время есть». Музыка затихла, и Люда сделала глоток, наслаждаясь сливочно-шоколадным вкусом. Почти как в детстве. Что-что, а вот в плане питания всегда был порядок. Элеонора всегда заботилась о том, чтобы в холодильнике не было пусто, чтобы свежий хлеб на столе был и молоко настоящее, а не это разлитое по бутылкам неизвестно где. Люда вспомнила, как мать нашла где-то молочницу, ездила к ней в деревню за молоком. Для внучки, как она объясняла, потому что так надо. Люда с благодарностью принимала помощь. Тяжело было одной. Платить за комнату в общежитии, поднимать дочь на ноги. Да и с работой было туго. Но тогда трагедии это не воспринималось. По молодости совсем почти можно было смириться. И эта комната воспринималась не как убогое жилище, а как островок свободы.
Никто не контролировал и не упрекал ее ни в чем. Когда дочь перешла в 5 класс, Люда познакомилась с мужчиной. Эдик был бедным художником из провинциального городка. Как и многие, переехал в столицу за лучшей жизнью. Жил он в полуподвале жилого дома и, кажется, был счастлив. Его скромное жилище больше походило на мастерскую. Повсюду холсты, краски, кисти, какие-то крепежи, мольберты, шары и гипсовые скульптуры. Здесь же в маленьком помещении был старый трухлявый диван и маленький столик со стулом, за которым он обедал. Готовил Эдик на переносной плите редко, в основном перекусывал на ходу, покупая себе что-то в местной булочной. Людой был очарован почти сразу. Назвал ее своей музой и ухаживал как мог. Люда сдалась быстро, решив, что это любовь навсегда. Своей матери говорила, что встретила талантливого художника и чтобы та не смеялась над ней. Наврала с 3 короба, что он богат и знаменит. Мать, конечно же, отнеслась к новому роману дочери скептически, но с внучкой посидеть не отказывалась. Не забывала при этом раздавать советы и наставления. Не нравился ей новый роман дочери. Люда вновь почувствовала себя любимой и желанной. Днями и ночами пропадала в мастерской Эдика. Позировала ему краснея и смущаясь, при этом чувствуя себя кем-то вроде успешной актрисы. Роман длился всего год, а потом сошел на нет. Люда перестала вдохновлять Эдика, и он нашел себе новую музу. К слову, его новая пассия была в 2 раза старше его и была не так хороша собой. Но у нее все же было то, чего не было у Люды – деньги и связи. Эдик довольно быстро поднялся вверх, стал успешным. Его работы вдруг стали востребованы и обсуждаемы критиками. Успех бывшего любовника не радовал. Обида на него не исчезла даже спустя года. Через пару лет Эдик пришел к Люде в гости. Похвастался, что уезжает в другую страну. Решил по старой дружбе отблагодарить бывшую музу. Спросил, что она хочет. Обещал любое желание выполнить. Деньги предложил. Люда, уставшая снимать комнату, подачку приняла. Гордость гордостью, а жить в собственной комнате гораздо приятнее, чем ежемесячно искать деньги на ее съем. Выкупила метры и по-настоящему ощутила свободу. Элеонора, узнав о том, что произошло, назвала ее глупой и неразумной. И именно такой Люда себя и ощутила, когда поняла, что упустила такой шанс. Квартиру лучше бы попросила, не обеднел бы твой художник. Лера восторга матери также не разделяла. Живем как бомжи. Общая кухня, туалет, душ, вечные пьянки у соседей. Друзей некуда позвать, а парней тем более засмеют. Люда обижалась. Не понимала ее ни мать, ни дочь, или не хотели понимать. Но с первой она редко общалась, а вот с дочерью приходилось мириться. И чем старше становилась Лера, тем больше между ними случались скандалы. А уж когда у дочери появился этот Витька, будь он неладен, Лера совсем обезумела. «Я даже пригласить его не могу. Никогда мне замуж не выйти. Помру в этом клоповнике, как старая дева, а все по твоей вине. Лучше бы ты тогда у того Эдика квартиру просила. Права бабушка была. Там хоть сами себе хозяевами жили бы. Краснеть перед людьми не пришлось бы». Долго бесновалась дочь. Сетовала на свою жизнь и никак не могла порадоваться тому, что у нее есть. Как, имея столько прадедов за спиной, не иметь как минимум 20 квартир сейчас? Как можно рожать ребенка, не подготовив ему квадратные метры? А Витька твой что? У него тоже все плохо с жильем. Что же он тебя к себе не заберет? Дулась в ответ на Леру Люда. Специально острый вопрос задала. Знала уже ответ. Мать Витьки Фифа без гроша не взлюбила Лерку с первого взгляда. Свое отношение не скрывала и за словами не следила. «Лицо слащавое, фигуристая девка, да к тому же безотцовщина», — сказала она прямо за столом во время знакомства. «Такая гулять на стороне будет». «По себе судите?» — возмутилась Люда, решив заступиться за дочь. «Приживалок мне тут еще не хватало», — оскорбилась сватья. «Правду говорю. Аль мозгов сыну хватит, прислушается». «Ясно. Кто чем наполнен, то и проецирует. Одно то, что мы знакомимся с вами в моей квартире, говорит уже об очень многом», — ответила женщина. Лерка расплакалась, Витька, шикнув на мать, вывел невесту из-за стола. А Люда осталась сидеть. Вспомнила свою мать, та еще язва. Ни за словами не следит, ни с чувствами людей не считается. Так что сватья не напугала. А впрочем, оно может и хорошо, что так себя повела. Сразу видно, кто перед тобой сидит. Отгородиться и общение сократить. Вычеркнуть человека из своей жизни и забыть про него. Люда уже проходила этот этап со своей матерью. Так что и Лера справится. Молодые стали думать, где бы им съехаться. Несмотря на страхи и комплексы дочери, жизнь в общежитии Витьку не напугала.
Напротив, он был рад и этому. Но тут на горизонте замаячила другая проблема. Молодым негде было дать волю гормонам и насладиться ночью обществом друг друга. Тут и вспомнили про бабушку, которая к тому моменту воспринималась чуть ли не врагом. Элеонора, привыкшая жить одна, внучку с мужем встретила нормально, но не удержалась, чтобы не съязвить по поводу ситуации. Но и тут ее быстро осекли. «Моя доля тут есть. Не дашь им жить, на разделение счетов подам, а там заселю кого из тюрьмы. Временную прописку оформлю». Пригрозила Люда своей матери и невольно объявила тем самым войну. Первое время Витя с Лерой жили нормально. Закрывались в своей комнате и внимания на бабушку не обращали, хотя та старалась наладить контакт. Жили с ней как соседи. По сути, квартира превратилась в коммуналку. Ничем не лучше общежития, в котором жили. Кухню, туалет, ванную приходилось делить с бабушкой. Элеонора, чтобы выжить молодых, начала гадить. Не смывала за собой, наводила беспорядок на кухне, оставляла грязь, включала на всю громкость музыку. Лера с Витькой все терпели. Все же делить комнату вдвоем куда приятнее, чем втроем. А также была цель накопить на собственное жилье. Люда, чтобы утешить дочь, пыталась успокоить ее. «Рано или поздно квартира тебе достанется. Так чего же вам мучиться? Снимите жилплощадь и живите себе, а там видно будет, что и как. Я сейчас хочу жить, а не ждать, когда она помрет. Оплатить за съемную квартиру огромные деньги вообще глупо. Беднеть, пока другие богатеют». И опять начались бесконечные обвинения, жалобы на судьбу. Лера смотрела на ровесниц, у которых уже были свои квартиры, машины, хороший стабильный заработок, и совсем не замечала тех, кто, как и она, пытается выжить в тех условиях, что имеются. Но Люда уже на нее не обижалась. Разве можно злиться на человека за то, что он мечтает жить, как все, в своей квартире со своим мужем? Разве она не вела себя точно так же со своей матерью, не желая ту даже выслушать и воспринимая все ее слова в штыки? Из комнаты вновь раздалась громкая музыка. Люда, вырываясь из воспоминаний, смахнула с плеч невидимые пылинки и встала. «Пора». Мать сидела на диване с пультом в руке. Увидев Люду, прибавила громкость, показывая свой протест. Посреди зала на 4 стульях стоял деревянный гроб. От увиденного стало не по себе. По телу Люды пробежались мурашки, и она невольно поежилась. Элеонора, заметив испуг в глазах дочери, только усмехнулась и что-то сказала. Расслышать ее не удалось. Элеонора щелкнула пультом, и экран погас. В комнате воцарилась тишина. «Зачем? Для чего ты это все делаешь?» — спросила Люда мать. Элеонора отвернулась. «Вы все этого и ждете». «Чего?» «Моей смерти», — ответила она с обидой в голосе. «Мешаю я всем. Тебе, внучке, Вите этому. Мужьям своим мешала. Вот и подумала, может, мне и пора туда». Элеонора указала на потолок. «Гроб купила, чтобы не кремировали. Деньги оставлю, уж уважь меня хоть раз, не поленись». Люда почувствовала неприятный ком в горле. Наверное, мама ждала, когда ее начнут отговаривать. А иначе зачем эта провокация? «Хорошо, одежду подготовь». «Какую? В чем хоронить тебя будем?» Стараясь контролировать голос, произнесла Люда. «Лучше тебе сегодня помереть. Завтра все-таки у Витьки праздник. 25 лет ему, а что? Ты лучше вот прямо сейчас ложись». Люда подошла к гробу и откинула крышку. Элеонора сглотнула и отвернулась. «Ну, давай вперед, я помогу тебе залезть». Ладони вспотели, крышка гроба выскользнула и захлопнулась. Женщины вздрогнули. Люда, еле сдерживая слезы, опустилась на пол. Глаза закрыла и зажмурилась, стараясь не разрыдаться. «За что мне это все? Что за жизнь такая?» Элеонора, всегда стойкая и грубая, неожиданно всхлипнула. «Уходи». Люда не сдвинулась с места, а мать все продолжала рыдать. И от ее слез на душе стало еще гаже. Больше сдерживаться не было сил. Рыдали долго, не разговаривали. Да и слов не было, что тут скажешь. Словно коллективно ума лишились. Одна гроб себе заказала, вторая залезть туда предложила. Так себе провокативная терапия. Агрессивный способ достучаться до человека, который давно закрыл двери. Ну а что еще она могла? Как бороться с матерью, которая никого не слышит и ничего не говорит? Только гадит и гадит. Точно не старая мудрая женщина перед ней, а избалованный подросток. Первой сдалась Элеонора. «Я жить хочу», — вытерев покрасневшие глаза, произнесла довольно тихо. «И не враг я вам. Сами меня такое сделали». Люда расслышала каждое ее слово, но отвечать не стала. «Уходи. Не буду больше вытворять подобное», — пообещала мать. «Уеду. Живите тут, радуйтесь». Но Люда не сдвинулась с места. Посмотрела на деревянный гроб, а затем на мать.
Неожиданно дошло, и это осознание было хуже всего. Элеонора тоже пыталась до нее докричаться. Только методы у нее другие, необычные, и гроб этому прямое доказательство. А может, и не надо было с матерью бороться. Может, надо было попробовать ее понять. Ведь двери Люды для матери тоже были давно закрыты, так чем она лучше? И дочь свою против нее невольно настроила. «И куда ты поедешь?» Голос Люды охрип. Элеонора устало вздохнула и отвернулась. Некуда ей было идти. Одна сама у себя осталась. И винить некого. «Может, ко мне? В гости?» Люда предложила неуверенно. Знала, что мать откажет. Никогда Элеоноре не нравилась та комната в общежитии. Всегда она презирала дочь за решение жить отдельно. Показывая свой характер, даже не потрудилась ее хоть раз навестить. Впрочем, ради справедливости ее там не ждали. Люда, переборов себя, все-таки решила сделать еще один шаг навстречу. Надоело враждовать и лелеять свои обиды. Ведь сама не лучше, так кого судит, собственную мать? Может, и к тебе. Мама улыбнулась. Давно пора посмотреть, как ты живешь. Там хорошо? Люда выдохнула с облегчением. Встав с пола и присев к матери на диван, взяла ее руки в свои. Очень. Рядом есть сквер, разбиты палисадники. Летом сажают цветы очень красиво. Особенно вечером, когда жара спадает и зажигаются фонари. Элеонора прикрыла глаза. Она не слушала, что говорит дочь, а наслаждалась тем, что они сейчас рядом. Лед тронулся, и она смогла до нее докричаться, хоть и выбранный способ ее вовсе не красил. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales,
this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer.
I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick? What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their inn. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1, if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly,
Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests,
but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, "I'm moving to the sales department soon." If I hadn't told him then, things could have been much worse. "Please continue to take care of us. I look forward to it." On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. "Nick, the tea bottles for the plan have arrived." I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. "They look good." "What are you talking about?" "These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one?" As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. "Hey, is Adam's family coming to stay?" I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. "Yes, I'm inviting my father." "That's great. I might invite my parents too." I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.